Ladies and gentlemen, is yet another beautiful Thursday evening, and we are here as the alternative voice, and we are here to discuss with you our weekly topic. And today, being an amazing Thursday, we are discussing the topic on COVID-19 and job disruption. Yes, that's our today's topic. If you're joining us, thank you very much for being part of this broadcast. And we are starting 10 minutes past 8 p.m. I'll be your host for tonight, Cleophas Oluoch. Joining me in this broadcast today on the Alternative Voices is Tricky, MCA Tricky. Someone who I really wonder what we want to discuss as far as COVID-19 is concerned and job loss. Lakini tuko hapa. Karibu sana bro. Thanks sana maze bro. Thank you so much for this platform. Let's do this. Fine. So you might be wondering, why did we decide to bring Tricky on this segment? And someone called an MCA. We would really like to know why MCA and who is Tricky? Who is Tricky in this matter? And also leo tuambie MCA inamaanisha nini in full. So karibu bro, tuambie MCA Tricky ni nani, tupate kukujua zaidi. MCA inamaanisha a representative of the hustling nation. Wachana nao hustler fake. The real hustling nation. I'm a representative. That's why MCA. So M ni member, C ni unajua, and then A ni assembly. Chokorani mtu, chokorani kuna machokora wengi wako hii town wenye wasemi. So MCA inamaanisha member of Chokoras Assembly. Meaning what? Chokora ni mtu yote ana hustle. Wachana ule chokora wa tao. Kuchokora ni kupekua ukitafuta shilingi. So you get it? That's the meaning of MCA. And then of course for you to achieve that, you have to be tricky. That's why that's MCA Tricky. Wow. Now that's MCA Tricky for you. Is the member of Chokora Assembly. No. Luochi unashindwa kutamka chokora. Sawa tu. Sawa, Chokora. Sawa. Thank you very much for joining us tonight. And we would like to really know, ni kama ni Tricky, maisha kabla COVID imekuwaje, na wakati wa COVID, how have you managed to go through this situation? Tunajua vizuri you are a comedian, na wengine labda hawajui ni lini ulianza hii sanaa ya comedy. Ulianza lini haswa? Kwanza kabisa wacha nisalimie msichana fulani ambaye alinikataa mwaka wa 2016 kabla ya COVID. Nimwambie kwamba tuko strong. Na tunaendelea. Anyway, wacha nikwambie sasa. COVID imekam. Now, the only thing I can say about COVID times ni kwamba COVID times is not an excuse to anybody. So kwangu mimi kama msanii MCA Tricky, before COVID, I can say life was smooth. Smooth to mean everything ran the way we expected. Because kwetu tunatafutanga shilingi through most of the times MC in shows, MC in events. Hiyo ndio inakuanga cash yetu. Because when you get out of stage pale kwa stand up comedy, then now we are brands. Na sasa when events are happening, we are the only available MCs. So mimi nilikuwa nakulia MC sana before COVID. Hiyo ndio ilikuwa job yangu main. And then of course nikafika mahali level fulani nikapata job ya radio. That now became secondary. So I was now doing both radio and MCing and stand up comedy. Sasa hiyo si both, hizo ni vitu tatu. Then that means of course maisha ilikuwa mbaya. Nilikuwa na 3 avenues of revenues. 3 of them. Yeah. Running smooth because stand up comedy was there every week. Tulikuwa na chapa show pale, Churchill show every week, so bado brand ina grow. Unajua hiyo show haisaidiangi tu kuchekesha watu ama kulipwa, inasaidianga vitu mob sana because brand visibility, when we air on TV, that is brand visibility. Our brand is growing day by day. You get?
So as the brand grows, the other two avenues of revenue, they also grow. For example, when people see me on TV every weekend and they love me, that means when they are looking for an MC, ni mimi wataniita. Umeona? So naona hiyo before COVID everything ilikuwa ina run vizuri sana. Ilikuwa ina run smoothly. Tu ni magig. Tricky utakuwa wapi tarehe 23 mwezi ujao? Namwambia nitakuwa free. Tutaenda tunachapa hiyo gig. Tricky utakuwa wapi on 16th? Namwambia niko free, tutachapa hiyo gig. So unaona, ndio ilikuwa ina flow. I will say that for free because events ilikuwa mob sana, everything was running. Then there came the monster match. COVID. I tell you, Cleo, that match when Uhuru was announcing that there are no more congregations. Hiyo 13 yenye alikaza hivyo. You can't imagine that 13th I was booked for an event the same day. That Saturday I had an event booked. Ilikuwa ina happen hapo like Regency Tao ya kampuni Liberty. I was there rehearsing for the MC. I was to MC their annual meeting. So unajua hiyo zo magig za kampuni kubwa. Nilikuwa na rehearsal around 4 p.m. when the announcement on that 13th vile walijipanga pale mbele. Thank you. Nimesha tafuta kasuti kangu, nimesha check microphone, niko pale tunapanga na presentation zingine venye tunafanya show ikuwe poa. Chakula imesha tayarishwa ya wageni, meza set ishapangwa, sound imesha kuwa set, we are good. Na sasa ikikuanza show, show ilikuwa ianze 6:30. Then pap around 4:35 unye akaita hiyo press conference. Yes. Unakumbuka akasema from that day he didn't use tomorrow. He said from now. They are nothing like that. So the event was cancelled at that point. What? You can imagine. I went home like that. Hapo ndo nilianzia. Mimi nilikuta from day one. So me and MC in events tukaenda hivi. That means one avenue imefungwa. Nimebaki na avenue. So the same day, acha nikuchekeshe sasa. We were to record the Churchill show South Sea edition. Churchill had set everything was good on the set. Tulikuwa tumeprepare mistari. So my plan was IMC this event because corporate events don't go for long. Tulikuwa tuanze 6:30, by 9:30 imeisha. Then from town to South Sea ni karibu. Nikimbie, mimi nipige show kitu saa 6 usiku hivyo ni record. Then on the same day, Churchill show also was affected. Ili cancel that day. And the set was ready and everything was. How many avenues have been affected? 2. Remaining? You have 1. The radio, 1. And I thank God for that. That's what helped me through that shock. At least nikasema, mbili zimeenda, but I'll just thank God. At least mimi niko nimebaki na moja. If we imagine if or else take another artist or another comedian mwenye aliaffectiwa kama mimi mwenye hakuwa kwa radio ama hayuko kwa radio. Of course there are so many because in radio in Kenya we are just very few comedians on radio. So all the others avenues zao zote zilifungikana hiyo siku. You can imagine what happened. So I'm moving from 3 avenues. Kama ni the only avenue libaki ni radio. Uliwahi fikiria, because our industry is so unstable at times. Uliwahi fikiria siku moja hii shoka, because media houses they were very unstable at that time. Uliwahi fikiria ati ingekufikia mali huko alafu baki tu bila avenue and your last option ingekuwa nini? To be frank, when good things are happening, we rarely think of the other. Melewa. Time life ina flow poa, we rarely think of the negative side. Mtu ufikiria sana time amesota, time ako kwa mashida, ndo anafikiria anakuanga creative. So naweza sema hiyo kitu ilinipata na shock. Ilinipiga because I can remember by that March nilikuwa booked hadi around kitu October. I had a series of events, more than 15 events booked. April, Easter, June, July, mpaka hii September yenye inaingia. Unajua inakuanga holiday normally.
Yes. So I was booked hadi sasa nilikuwa na events niko booked. So the moment that thing happened, COVID ndio imeingia na tumefungiwa events. Yani niliangalia hizo events zote na nikacalculate do yenye imescrapiwa off my life. Then nilifeel kitu heavy sana. So honestly before COVID sijawahi fikiria kama kitu kama hiyo inaweza happen. Sijawahi fikiria. The only thing which came to my mind maybe ni kama niko booked 20 events nilikuwa nafikiria at least 5 zinaweza hata 15 hazita hata. Umeelewa? Yes. Yeah. Wow. That must have been a very difficult time indeed. That transition, kwanza unapata avenues inajifunga na other things coming through. So kama MCA, watu wengi hapa nje, they've branded you as a chokora. Now watu wanakuangalia tu kama chokora. The street family, they have been really hit hard as well during this period ya pandemic. Na unapata ya kwamba the places where they used to go zimefungwa, clubs zimefungwa, they can't go to events where they can get some money hata kama ni chakula. Then you, vile watu wamekubrand, wanakuona wakiona Tricky wanasema yule chokora. Utauwezi guza chokora nikiwa around. Atakuja kushtaki kwangu. Yes, wewe kama baba yao. Bas. Yes, so in this case mali unapata our chokora, the street family. Yeah. Wamewekwa nyuma kabisa. You know watu wengine wamepoteza kazi au wengine wamebaki bila makazi. Sure. So you given a chance just to go and spend a night with the street family. And coming back the following morning, what did you change in their life? Given a chance to go and do what? Kama umeenda tu kuspend now, hata kama ni jioni tu moja, umekaa tu nao vizuri, then ukaona maisha yao, then the following day. You have no idea how many times I have spent moments with them. You have no idea. Even before COVID, not during COVID. If you can follow my social media vizuri, wakati COVID ili hit, even before COVID, I used to go to them. We used to have, in fact, in the year 2016, 2017, I used to do so many events with them. And the main objective of the events was to try and get them back to their homes or to their families, because I know that is the ultimate solution. Yes. The issue is not to kuwapelekea food, because kuwapelekea food leo kesho. Hakuna. So I was looking for a long-term solution. Hakuna ofisi hita au leo sijaingia kutetea hao ma street kid. Kancho nimewasumbua. Hiyo ofisi ya kwanza nilianza kuingia wakati wa Kidero, wachana na sahi wakati wa Sonko. Nilianza hiyo time sasa una get, nikaingia huko nikauliza wase, we hao watu tunaweza wasaidiaje? And then I came to realize something that I had not known, hata way you have never known, that street families and street life and all that discussion is so much complicated. More it's so much complicated than you may think or you may take it. It's a deep issue to me in this. Street families, they are a complicated lot. It's very hard to deal with them. I once tried to rehabilitate them and take them to social halls around Nairobi, in the help of one or two kanjos in Nairobi City Hall. In Nairobi, we have around 17 social halls. Those the likes of Karioko Hall, Kayole, Kaloleni. Where na Juzijui? Where Juzijui? We tried that. You know the backlash we got. You don't know the backlash from the county assembly or from the residents? From who X. you? From X. You won't know who is X. So this is what happened. I want to give you the story. Don't wase wajuangi story. Tumepeleka machokosh kwa hizo social halls. And then I can remember that time Sonko alikuwa ametusaidia around 10 million. Sonko is a good man, he's a generous man. Akiamua budget yao ya, unakumbuka wakati machokoro walitolewa wakati wanaambiwa watoke CBD. So yes. Alichukua tunawapeleka kwa social halls with a limited number, with some mattresses and a good place to stay.
kuna mahali pa kulala, wanapikiwa chakula, everything. But do you know how many people knocked onto those doors to ask for those children? Do you know how many people? Some of them come in there with letters from lawyers telling you, why are you holding my son? What? Ati what? You see, Na unajaribu kusaidia tu. No, that's why I'm telling you it's complicated. It's complicated because not everyone is in the streets is a street member. And to differentiate them is the hardest thing. Because they all look alike. But hapo ndani kuna wase wako busy. So that issue of street families and all that sort, it's very complicated. But let me come back to my point. Let me come back to my point. I know their life. I know the genuine ones. Kuna wale genuine wamezaliwa hapo kwa street na nawajua vizuri sana. And I knew them very well wakati COVID ili hit. Because those fake street families went back to their homes. And the real ones had nowhere to go. Na nakumbuka walikuwa nakaa mahali kwa chini ya flyover. Unajua Uhuru Park vizuri? Kuna mahali kuna mahali akina baba Raila wakienda kuhutubia watu. The terraces. Bas, unaona chini yake. Hiyo ndio iligeuka nyumba. One Kanchu is a good friend of mine. Yeye ndo aliwapea ruhusa. Juma Karao alikuwa deep there. They used to wake up there and they can't go anywhere because kuna hawana mask hata juu kitembea bila mask. Na walikuwa wanatuonga na polisi. So they were there, congregated there. They have no food, they have nothing. So I used to visit them daily. And I was used to visit them with willing donors. Nilikuwa natafuta donors because pia mimi sina mfuko ya kuwalisha daily. You cannot feed those guys daily. So I used to look for guys. So many guys came through, by the way. Wase wazito. Hata, in fact, ilitumwa kutoka Maju. Can remember even one month. Yeah, one mother from Maju sent 20K. Hata sikumbuki jina yake. Alini DM to Instagram. Akaniambia, Tricky, just give me your M-Pesa number. Nikamtumia. I saw pesa imetumwa sijui na hata pesa sijaitumiwa kutoka huko. Transfer gani pale ikaingia. So they used to help me do that program. Yeah. Tunaenda tunawapikia. That's cheaper, Nilikuwa nishatafuta hadi wase wa kupika. Tunapika food, then tunaigawanisha in portions of around 50 portions. Then tunawapelekea because machokoro ukiwapelekea food kwa sufuria, wataingia ndani hawatakula. Umeget? So I struggle a lot maintaining them there na tafuta mahali na supata na tule tu sanitizer dogo na hapa na waelezea na waambia. By the way, we facilitated around 10 of them wakarudi kwa ushago. I used to talk to them nikamwambia this curfew thing and the lockdown will affect you more when you're in town than when you go back to your village. Uende huko village huko hawezi kosa chakula hata kwa jirani. Lakini lockdown ikipiga Nairobi hata mimi utaitana juu hata mimi mwenyewe sita ku access. So some of them got scared and tukawatafutia fare mpaka nakumbuka madere wengine kama wase wa North walisaidia sana manze. Nilikuwa naenda kwao na waambia mimi sina do na nataka kuferi hao wase watano. Na unajua hiyo time fare zili hike abruptly. Fare kwenda LD kageuka 5K. So mimi nawaambia I can pay 5K for 5 people. I don't have that money. So msee anaona wenyewe acha niwasaidie. So wanawapa kama watatu bure. Umeelewa? Yes. COVID times I struggled my part. You can ask them. Yangu nilijaribu. Lakini amazing bro. So hadi hapo we would like to get the comments. Tuna watazamaji wengi sana na they have so many things to say and I would like to get the comments. And today's topic we are talking with MCA Tricky. We are talking of COVID-19 and job disruptions. Anatueleza story yake na vile COVID imeaffect maisha yake tu kama MCA Tricky, kama MC, kama comedian, kama binadamu, kama Mkenya. Kevin Amuhaya anasema I'm tuned. And by the way, we are live both on Facebook and YouTube. You can follow us there and also get these live updates. Na hapo Brian Akeno anasema ako ready for the show na show tayari imeanza.
Millicent Ochieng, that's our Rwanda correspondent watching from Rwanda. Asante sana for keeping it here. Esther Wanjiru, already tuned. And we'd like to get those who are asking questions, if you can hear us from the back. Those who are asking questions, JL Empire, ready for the show. Asante sana. And we are here for you, and we really wish utuelezee ni nini inafanyika hapo ulipo. Yeah, how has COVID disrupted whatever thing you're doing? And we have Millicent, wow, Tricky anakupea tu makofi. Brian Mullis anasema asante sana. Grace Mwangi, locked in, asante sana. Kefa Nyongo, noma. And if you go direct, Shak Charles, I am here. Enosh Opio, which assembly does he represent? Ameshasema. Hiyo ni assembly hapa Nairobi. Hustlers Assembly. Hustlers Assembly. The Hustler Nation. Yes. Yeye ndio MCA wao. Msichana alikukataa 2016. Hiyo ni tricky sana. That's a story. Bloggers wana watch. Hiyo msichana lazima tutamtafuta na tumlete hapa atuambie kwa nini aliachana na Tricky. Lakini yeye ananitaka. La mimi simtaki. Bana nakutaka. Yes, Brian Akeno, COVID ilituweka COVID ilituweka pabaya sana. Sam Braxel, Chief Sam, we are live 100%, anasema 100% ako live. Osea Kiprop on the other side ya Facebook channel, our Facebook page. Colin Stalam, Tricky Day, we are now watch live from Rift Valley. Kevin Amuhaya, the same. We'll be coming back for more comments. Na hapa namuona mwenzangu kutoka Mombasa, John Abdub wako. Ni kweli Tricky, you surely need to have several hustle to help you not to fall. Let's not depend on one hustle. And for sure bro, hapo ni mali, those who are watching tonight wame learn so many things, that you can't depend on only one source, because tunajua when one fails, another one should be able to stand for you. Thank you very much Abdub for tuning. Na sasa tunachukua like few seconds tupate habari kutoka kwa mdhamini wa kipindi cha leo. Tricky, umetuletea mdhamini. Tuko na mdhamini. Mtaani Quick Auto Spa. We welcome you to Mtaani Quick Auto Spa. Our services include pressure wash, steam wash, snow foam and gentle hand wash, wheel and rim cleaning, tire shine, engine and body wash, vacuum, carpet cleaning and much more. We apply encapsulation cleaning method to attack all forms of dirt and debris, which guarantee you the best results. We are consistent on quality services at affordable prices. Book an appointment now. You can call, text, DM or WhatsApp 0710 587 285 and we will come to you. All payments will be via M-Pesa Paybill 731-1341. Follow us on our social media platforms at Mtaani Quick Auto Spa. Yes, na tumerudi with a few comments tunapata. For you to get your item, kama ni gari, kitu safi isafishwe, kindly check in with the Mtaani Quick Auto Spa na utapata kifaa chako kinaoshwa. They come where you are by the way, and for this Mtaani Quick wanadu guaranteed. Ati? Mtaani Quick wanadu? Mtaani Quick Auto Spa ni car wash yenye iko on the move, and they come where you are to clean your car, na wanaosha kila sehemu ya gari, na wanafanya carpet cleaning, fumigation. Yes. Wanakuja hapo mali wako kwa sababu wamelipia tangazo hili. Tani auto spares wanakuja na maji yao ama wananipataje? Like wanakuja na maji yao kama package. Just call them on the number given there 0710 558 7285. Now they will come where you are and service you. Na tunapata Osea Kipro pale Facebook anasema tuned in from Nandi County, MCA Tricky, our best comedian. Nicole Caroline anasema Tricky ubarikiwe sana, watching from 87. Brian Trevi Achieng Agutu, you've done well Tricky, asante sana. Na tunapata
Presenter Mokaya huyu maybe ako Kisii anasema I wonder how the street kids survive na hii corona plus rains sahi. Thank you very much guys. We'll be coming back with more comments, but for now let's get back to our discussion today. We are talking about COVID-19 and job disruption. So bro, tunajua ya kwamba COVID vile ili hit differently. Watu wamepoteza kazi, kuna watu wametoka Nairobi kurudi Ushago. Na kuna wale wamebaki Nairobi na hata pesa ya kupata rent, jinsi ya kupata rent imekuwa shida sana. These have thrown people to depression. Na leo vile tunaongea it's the International Suicide Prevention Day. Na hapo kitu inatupea, so many people have committed suicide as a result of job loss. Na hii job loss imefanyika, tulipata some stats last time, over 4.3 or 4.7 million Kenyans wamepoteza kazi. Na kumbuka kuna another research inasema 13 million hawana kazi. Sasa ukiongeza na plus wale the youth who are jobless. How can you tell these people and the viewer mwenye na watch sahi, mwambie tu how can you manage this situation? Mental health is something very important. Na hapo tunajua you losing some income or some sources of revenue uliwai rushwa in such a situation. Yes. How can they approach this to avoid mental health issues like depression? Depression is a result of mental, kumaanisha kuna kitu Yes. Inakaa upande wa pili tunampoteza, lakini atarudi muda usiokuwa mrefu. If you're joining us, this is the Alternative Voice platform on Facebook and on YouTube, and we are talking of COVID-19 and job disruption. And that's our topic today. What do you have to say about this topic, and where are you really watching us from? Engage us on the link hapo chini kwa comment section so that we can get to know where you are tuned from. So MCA, kama umerudi. Yes, we lost you. Tukiwa tunaongelelea swala la depression. Ya inakaa kuna shida na mtandao the other side, but we really thank you for tuning in our topic of discussion being COVID-19. Na vile unajua kipindi yenyewe imedhaminiwa na Mtaani Quick Autospa na tumempata MCA back. Sawa MCA. Now we are talking about depression. So, depression, yeah. Depression, yes. What I can say about depression, it's mimi zipo na depression personally. So sina experience vizuri. But what I know, siwezi despise depression. It's something heavy. I've seen guys who have gone down because of depression. So kulingana na mimi venye nimeona na venye according to my understanding and the understanding of what I've heard from or rails gathered from some sources, is that the only remedy ya depression burden. You know, depression comes after the pressure builds up inside you. So if you don't relieve yourself out of the pressure, then depression will take you down. Yani itakunyonga, iku compress, kanyage roho, kuonyeshe hii maisha iwezi, kuonyeshe nothing will ever be possible, and then at the end of depression, anybody can be depressed. Pressures of life will never cease to be there. Zitakuwa every day. Do you know that Cleo, there are rich people who die of depression? Rich people who die of depression. It sounds ironical, but that is a fact. That means depression is not all about money. It's not all about money. It's about issues. You can be having money na uko na family problems zenye zinakupressure. You can be having 5 billion
but you have lost 3 billion, umebaki 2 billion, but hizo 3 billion zinakufanya zinakudepress mpaka unaweza dead watch hizi 2 billion. You understand? So it's not all about money. All I can say about depression, especially kwetu sisi mahasla wenye COVID ilikatiza job yetu, uko hapo mtaani na wife yako na watoi, hujalipa rent 2 months, hauna bob, mtoi analia pale, ana chakula na nini, kindly reach out for any assistance. Usikae na pressure zako. Najua sisi tunapendanga kuwekea vitu ndani. Usijaribu kukaa na pressure yako. Usijaribu. Ukiona mtu mtaani mwendee. Anybody your stranger. Everybody in this world is your brother or your sister. Go to them. Tell them, my friend, mimi sijakula for 2 days na mtoto wangu hajakula. Tell me what I can do. What I can do for you in your house. Naweza kuwa gardener wako leo. Uko unanilipa 100 per day. Nilishe mtoto for now. Time job yangu imepotea. Go out there. Don't beg, but look for assistance. There's a difference between begging and looking for assistance. Go out there. Go anywhere. Yani jitume bro. Yani toka, uwezi toka za ujanja. Tafuta hiyo somo moja ama chwani, ulishe mto ama ujilishe ama udishi. Kuna haja gani ukae mahali uko njaa unaanza kufikiria mbona life iko unfair kwangu, everything is unfair to me. What I'm saying is reach out for assistance. Don't wait for depression to kill you. Don't wait. Sometimes depression haitakuwa ya do, itakuwa ya pressure zingine za life. Reach out for assistance. Go to your friend. Talk to them. Waambie Cleo, mimi mahali nimefika ni kubaya. Mahali nimefika ni kubaya na sihitaji atunipe msaada wa pesa juu sitarudisha. Fanya hivi. Help me even mentally, socially. Kana mimi, talk to me. Tell me 1 or 2 ideas I can do. Nilikuwa nimeajiriwa na Muhindi industry area, amenifuta. Sina do, niambie tufanye nini? Nipatie 1,000 nianzishe biashara ya kuuza matunda hapa kando ya barabara. Umeget? Jaribu kutry those things. And when you are trying them, zitakupatia hopes. Let me tell you one thing, Cleo. We live by hopes. Everybody lives by hopes. Sai Cleo ukakosa hope in life, you are dead. True. Hope on anything. Hope about anything in life. Of course, you are hopeful about something. Even this show, you are doing it because you are hopeful about something, anything. Me, I'm hopeful about something. I'm looking forward to building a big house. That is hope. Sijui mahali nitatoka, but that is hope. Get? So depression, you kunyima hiyo hope, you kunyang'anya hope, you kuonyesha kuanzia saa hii kwenda mbele hakuna kitu tunaweza achieve, but you need that hope. Hata kama nitakuja kwako Cleoma, niende kwa Alex Makedeo aniambie Tricky, relax, maisha itakuwa poa, hii COVID itaisha na tutaajiriwa na tutarudi. That is hope. And I'll sleep and wake up by the power of hope. So look for that hope wherever it is. Don't fear. Because I say one thing, Cleo, never fear your fellow human being. Go to them. Talk to them. They insult you. The insult cannot cut blood out of you. Go out to them. Don't beg. Look for assistance. They will help you. Hakuna mtu mwenye ashaienda nje ku look for assistance akanyimwa. Hakuna. But when you shy off and you unajifunikia na mashida, hizo mashida zifunikiwe, pressure ibill ikulipue, and the end of you will be that. So I can just tell my fellow guys, mahasla wenye tuko mtaani, usiogope kuongea noma yako. Bongesha neighbor yako noma yako. Neighbor yako maybe amebakisha ugali kwa nyumba yake na wewe kwa nyumba yako hujakula siku 2. Go talk to them. Don't beg. Look for assistance. Talk out your depression. Wow, thank you very much. On that point, unapata tunasema that's the only thing that we should never lose. Kama binadamu hatufai kupoteza matumaini. Having that hope is something that can really keep us moving, hoping for anything, for the better of ourselves. That's it. And so we get a viewer joining us from Kisumu. That's Brani. Yes, Brani. Karibu sana, na hapa tuko naye mgeni wa leo, MCA Tricky. Tuambie uko na swali gani kwa Tricky?
The Bluetooth Hello. is disconnected. Niaje Brani? Poa sana Tricky, niaje? Niko fiti sana. Hello. Unanisikia? Tunakusikia Brani. Ungependa kuuliza swali gani? Nashukuru sana. Nashukuru poa sana kuona Tricky kwa studio. Asante Brani, uko wapi? Nimekuwa nikifuatilia tangu uanze hii usanii wako na umetoka mbali baba. Manze, nashukuru, uzidi kushikilia tu hapo. thanks. Among your fans wenye tunafuatilianga sana, ikifika time ya Churchill nikiona tu Tricky siwezi toka kwa TV. Manze, asante sana manze. Sasa usibabaike, tuko nyuma yako, uko na watu wengi sana nyuma. Thank you so much. Asante sana. Ndio wazito wa Kisumu. Na nimefuatilia discussion. Yes. Ile story ya Machokos mazee, una try. Ni noma. But siwezi peke yangu, so I just try bali naweza. Uwezi kuwa peke yako, wewe peke yako uwezani. Sasa ni kushikana tu mkono, at least saidia wase watoke kwa street huko. Wengine walienda huko bila kupenda kwao. Wengine life iliwafikisha huko. Sasa ni jambo la muhimu tu tukiwasaidia wakitoka huko. Itakuwa poa. So kitu naweza kuambia Brandi maybe ni hata pale Kisumu najua. Najua kuna maboys pia wa streets pale Kisumu, si ndio? Akina Otindi na wajua hata kwa majina. Wako pale. Ukipita huko uwapate. Try to help mali unaweza. Anything you can help, we try to. Siku moja jinyime tu kakitu wape wasaidie. Just a day. Unajua nikiwa Eldoret, mimi nimetokea side za Eldoret. Okay. Nilikuwa na waogopa sana. Usiwaogope kabisa. But nilikuja nikapata ni wase wazuri sana pale Moi Avenue, nilikutana nao. Ni wase wenye wanakusaidia hata kama umekosa direction, wanakuelekeza kabisa. They're good guys. Thank you very much. Thank you. Asante sana Brani. Who comes from Eldoret and now sai yuko Kisumu akichapa soli yake. Tunashukuru sana for joining this discussion, and now I would like to kukuleta sasa wewe Tricky ndani ya hii vile COVID kulikuwa na yes, sawa. So Tricky kama amerudi, tungependa kujua ya kwamba COVID ili come through. Tricky yuko around upande wa pili wa studio kama wananipata. Yes, kulikuwa na background noise, lakini ndio hii tumerudi. Inakaa tunampoteza Tricky. Mwambie tu connect alafu aweze kuungana na sisi. If you're joining us, we can get the comments, then he'll join us after tumeweza kutatua swala hilo. Brani Muliz Akeno, thank you Tricky kwa kukaa kwa show. Asante sana. Kashi KT Anyanger, anasema good job. Stanley Maina ameweka hapo kubwa sana. Asante sana bro. Alpha Kisha, we are in. Thank you very much for tuning in. And this is the alternative voice where we give you a platform to talk. Mokaya bro, thank you very much for joining. And I really want to hope Tricky yuko around sasa. Tumeweza kumpata. I thank God because sijawahi sikia Chokosh amenyimwa ama ameshikwa na COVID-19. Huyu ni nani? Huyu ni nani?
Yes, Kevin Amuhaya asema wow, thanks that Tracy Chapman Adhiambo, this is enlightening, having that we assume a lot of things. Thank you very much for tuning, Tracy. And Princess, you've done well. Tricky, asante sana. If Tricky will manage to join us, we'll be glad to play. Now the next client for this show, and now we go back to Kisumu so that we can get some commercial break. Welcome to Ahava Medical Center. We are located at Konamaji, Manyata, opposite Kisumu Elite Academy, Kisumu County. At Ahava, we offer general and specialist consultations, laboratory services, pharmacy, mother and child clinic. We also offer inpatient and maternity services including Linda Mama. And soon, opening up our theater services. We accept NHIF and other insurance companies. Choose Ahava Medical Center as your facility of choice today. Call us on 0714-815-323. Follow us on Facebook at Ahava Medical Center, Kisumu. Ahava Medical Center, healthcare with compassion. Mtaani Quick Auto Spa. We welcome you to Mtaani Quick Auto Spa. Our services include pressure wash, steam wash, snow foam and gentle hand wash, wheel and rim cleaning, tire shine, engine and body wash, vacuum, carpet cleaning and much more. We apply encapsulation cleaning method to attack all forms of dirt and debris, which guarantee you the best results. We are consistent on quality services at affordable prices. Book an appointment now. You can call, text, DM or WhatsApp 0710-587-285 and we will come to you. All payments will be via M-Pesa Paybill 731-1341. Follow us on our social media platforms at Mtaani Quick Auto Spa. Welcome to Ahava Medical Center. We are located at Konamaji, Manyata, opposite Kisumu Elite Academy, Kisumu County. At Ahava, we offer general and specialist consultations, laboratory services, pharmacy, mother and child clinic. We also offer inpatient and maternity services including Linda Mama. And soon, opening up our theater services. We accept NHIF and other insurance companies. Choose Ahava Medical Center as your facility of choice today. Call us on 0714-815-323. Follow us on Facebook at Ahava Medical Center, Kisumu. Ahava Medical Center, healthcare with compassion. Yes, and now we are here, tunajaribu bado kumpata. Inakaa kumekuwa na shida ya kimitambo, lakini watu wetu wa back end wanajaribu kutatua hilo swala. So if we'll be having someone from Eldoret, or if then you can join us kama kuna lights karibu, then aweze kutupa mchango wake kidogo tu, ama kama Tricky amerudi. Sawa, ni Eski Murume. Job disruption na COVID-19 imecome through vipi kwako? According to me, hello, unanipata? Yes, nakupata. Mi nakuanga Meru, so kazi yetu inakuanga ya miraa. Unanipata? Kileo, unanipata? So nasema according to me, kazi yetu inakuanga sana sana miraa. So market yetu ile kuwekea hope kabisa. Ile Tricky alikuwa anaongelea about hope. Sisi kama Wameru tuna hii market ya Somalia. Leo unanipata kweli? Unanipata?
Asante sana for that. And now we can get the live comments. I think we can get the live comments from Facebook, and on that note, you can also join us live on this discussion, na utuambie unatusikiza ukiwa wapi. Tracy Adhiambo anasema aje, I sometimes worked with street kids. Life yao ni noma. Kwanza when corona hit. Sawa, asante sana. Eski Mrume alikuwa anasema cockroaches zasumbua bwana. Usijali. Good work Tricky. From Millicent watching from Kigali, Rwanda, anasema keep on. So far MCA Tricky, how far are you with your education? That's a question yenye tungependa sana aungane na sisi na atuambie na atuelezee kunaenda vipi. Inakaa simu yake iliweza kuzima na anatujoin hivi karibuni. Yes, anatujoin hivi karibu. Grace Mwangi anasema good job Tricky, it never hurts to help. So akiwa anaungana na sisi, we really like to know COVID-19 hit differently in this country, na watu wengi sana waliweza kupoteza kazi na wakakosa vitu vingi sana. Osea Kiprop tuned from Nandi County, MCA Tricky our best comedian, na soon aenda kuungana na sisi atuambie ni nini imefanyika, atuelezee masomo yake Hey bro, hivyo ndio unaweza mua kutoka. Hii lazima niambie mkubwa kesho. Huku mtaani stima zime Iza. Lakini si token. Ni tokens tu. Simesikia ni cockroach. Vile ulifanya tu hivi. By the net nilikuwa nimeenda ku restart nini ya wifi. Okay. It's allowed yeah. Bro. So sure. Mali tumerudi, tulikuwa tumemalizana na story na depression, na leo vile ilikuwa World Suicide Prevention Day, kuna vitu vingi sana vimefanyika na tumeweza kuzungumzia, na umetueleza kwamba hope is the last thing that we should have as a people. Na hadi hapo Mali tumefika, tungependa kujua MCA Tricky, kuna swali imekuja hapo. How far are you with your education? Who are you education wise? Watu wanaona tu Tricky wanadhani Tricky ni mtu hivi. Tuambie. Sijui kama mtu amesema hapa. Kevin Amuhaya. So far MCA Tricky, how far are you with your education? Unasoma? My friend. Yeah. Yes, sorry, education. Hello. Unanipata? Na inakaa kuna changamoto ya kimitambo na internet. I can get you right. Yes bro, unanisikia? Vizuri sana. Niko nakwambia hivi Unanisikia? Yes, nakupata. Nice one. So Nindele? Okay. So you can hear me? Oh my goodness. Cleo.
so I can also dance. Clear me? Yes, I hear you. I hear you. Oh, you hear me? Oh, okay. So ask me the question about what? It was on the education, right? I'm education uliruka. Nimekula kita Inakaa tutazidi kuendelea kusubiri kidogo. We are at 9 p.m. and 51 minutes into this. Isaidia Colface Tricky sana tuned. Show iko sawa. Asante sana for tuning in, na tunapata hapo Nicole anasema ubarikiwe sana Tricky. Yes. So hadi hapo Joan Kirigo anasema amazing working with the street kids, they are human too. So Tricky, umekuwa ukifanya kazi nzuri sana, na ukitueleza kuhusu masomo yako juu hapo ndio watu wamekupoteza kidogo. Sure. So hapo ninakwambia hivi, mimi am a graduate from KU last year DEC. I graduated with mechanical engineering, first class honors. Hapo mali una watch Kisumu, Muthaiga, Nairobi. My friend, I can mechanically dismantle you. But you're a good guy, so you will not dismantle the doors. Nothing good comes easy, bro. Yes. You're frozen. Leo inakaa ni tricky tena sana. Otherwise, Joan Kirigo, amazing work unafanya hapo ulipo. Thank you very much for joining this. We are almost coming to the end of the show. Na Eski Murume anasema like seriously life, you have to Tricky ameni help sana through that talk. Kila kitu ni comedy. Anasema kila kitu ni comedy. Hiyo swali hatujaelewa vizuri, lakini yuko. So Tricky, congrats, we know you are someone who is really into books and you've really done your research well. Na kama ni mechanical engineering, you've done it to the best of your ability. Na kindly tell us about your new project, Step by Step. This is a new thing that you found out step by step during this. Yes. Sure. Step by Step is a baby which was born after COVID, after everyone lost their push in life, and then nikaona wase wengi wako na desperations mob huku nje, nikamwacha nichape show ya inspiration. I can do comedy, but let's inspire too, because I cannot make people who are hungry laugh. Like huwezi chekesha mse yako na mashida, so nikamwacha tuchekeshane tukitatua mashida. That's Step by Step. Step by Step is a new show targeting the hustling nation, na tunajaribu kutafutia na business ideas tukiwa pale mtaani with some little capital that you can afford. Unaanza biz 2 na 3k capital, una grow at least unataka kama ni rwabe per day, and then Step by Step again is trying to take care of this of ambitiousness. Sijui kama kuna word kama hiyo in English, but I don't care. English came from them. Of ambitiousness, ndio nataka kumaliza. Like ukiwa kampo usianze kutaka kuendesha Range Rover saa hii bro, lazima uanze chini, lazima trust the process. Usimalize high school ati unataka kununua TV ya 72 inch. No, you can't do that. Lazima uanze mahali, lazima ukae kwa bed sitter, ulalie mattress bila kitanda, uanze busy yako, grow. Another thing, let's not depend on employment. Employment iliisha, hiyo kitu iliisha kitambo. Let's create that kind of generation that can sustain itself through business. Small enterprises, they are enough.
They are enough to sustain us. Do you know that a fruit vendor in Nairobi earns more than a guy who is employed in town in some office? A fruit vendor can make 35 Gs in a month, lakini msee ameajiriwa tao analipa 15k. Na nakatwa na KRA. Nataka tumalize hiyo mentality ya ati nasoma niajiriwe. Nataka tumalize kabisa in this my new show, step by step. I host it every day. No, every week, sorry. A fresh episode. What I do is step by step I go down into the street and on ground, natafuta msee mwenye alianza chini, anatupea story yake. Then when you view that or else you watch that clip, you get inspired. Kama the last episode nili interview msee mwenye alianza kuuza matunda kwa ndoo. Anapewa watermelon, anakata pieces 10, anapeleka kwa barabara, anaunda. As we speak, he has his own kibanda poa yenye iko na matunda mob yenye ana supply. Hadi ameajiriwa wenye wanampelekea hizo products kwa barabara kuuza. The guy amebuy land na akajenga. Na hiyo biz. For this was 4 years down the line. So you can imagine that if that guy just relaxed and waited for some employment, atianze kutembea. And the guy is a college graduate. Aleta TTC. Wow. But akasema mimi sitaki kuajiriwa mshahara ya 15k. Huyo aingemfanyia hivyo. Hezi mjengea. Ange grow. Wacha niwaambie siri moja ya kuajiriwa. Kuajiriwa ni mbaya. Kuajiriwa all through. But employing yourself, X moves to the next level, to a different, be at X plus 10. Me get? Employment si mbaya, but ukiemploywa kuwa na mind ya kujiemploy pia. That is all about my show, step by step. It will be on my YouTube channel at MCA Tricky TV. Every week, we shall be releasing it on every Friday at 11 a.m. Kuwa pale, just watch it, get inspired. Let's move on with this life. Aya, so Tricky, juu tunakaribia kumaliza, tumebaki na dakika 3. Kuna mtu anataka tu kujua, amuuliza swali straightforward, na naitwa Eski Murume. Eski Murume ni fan wangu wa radio, huyo ni mjinga chana, twende mbele. Anasema hapa like for me swali malimeanza, anaanza kusema how did you manage kusoma na mambo ya career, no in fact career, juu ulikuwa radio Churchill is me ama pale YouTube. Okay. Nataka ajue nilianza kusoma nikiwa hata sina fee ya kulipa, nikikuwa hata sina place ya kulala hiyo kampo, hata nilikuwa nachelewa kulipa fee mpaka nakopa hadi shule hadi kila kitu. Nina struggle na defer, kuna kitu ninaitwa kudefer, una defer semester, unaenda ukuhustle, unashangaa. But now niliingia Churchill time nilikuwa second year, so at least nilikuwa na doa ya kujilipia fee. But now kaliharibika time nilifika third year, fourth year. Sasa nimekuwa celeb, niko na my events nyingi, uselebu inani umauma, so time ya kwenda Daro ilikuwa tricky sana. At the same time kuingia Daro ilikuwa noma. Juu nilikuwa naingia Daro engineering, masudi hadi wa education wanakuja ati wanataka kukaa Daro na Tricky. So ilikuwa naingia exam room, watu wanaanza so much hard ku balance hiyo life na kumaliza shule. Yani kumaliza shule yangu, yani nilishukuru God kama kitu kingine. Nilishukuru God sana. So it was not easy. But at the end of the day, that's why I tell you I spent 2 more years to study. 2 more years than the normal. Asante sana bro. You are an inspiration, and there are those people who are really looking up to you now. Wanakuona kama taa. So Tracy, thank you very much. Kwa watazamaji wote ambao wameweza kuingia hapa na kuhakikisha tuko sawa. Facebook kuna comments nyingi sana. Dickson Papale, Quinta watching from Seme in Kisumu, Aunet Arona. Woni Arona. Cleo Bigger Farm, you're doing a great job.
I see your milestones na hizo vitu zote zenye ziko hapo. Asante sana Arona for tuning in Nairobi. And Excuse me? ako locked. Talk out. Avo. I was not like Like, excuse. Excuse me. yes, excused. Unatupata? Tumekuexcuse. Unasikia? Yes. Oh, so much Cleo for hosting me tonight. Na nataka kuinspire kila mmoja mwenye amewatch show. Let's keep pressing, manze. This live is short, but before the shortness is up, let's do our best. Let's achieve our best. If you are created to achieve an A, let's get to an A. Don't achieve a C. Siongelee masomo, naongelea life in general. So for now, nataka kuji-excuse. I have another virtual meeting yenye ilikuwa inaanza 9. Nishachelewa. I want to get there. Niingie. It's a client's meeting. So for tonight, thank you so much, Cleo, for hosting me. This show is amazing. I love the platform. Umesema inaitwaje show? Inaitwa the alternative? This is the alternative voice. The alternative voice. Alternative voice. Yes. Nice one. And thank you very much, bro, for accepting this call. Thank you very much for accepting the call. Na kama kuna mtu anahitaji mawaidha, yes, we'll definitely keep in touch. So thank you very much, bro, for your time, and the rest of the viewers and everyone who made this broadcast a success. Thank you very much to Ahava Medical Center in Kisumu, and thank you very much for Mtaani Quick Auto Spa. Till next time, I've been your host, Cleophas Ulwatch. Do have yourself a good night.